প্রবেশ করো। হ্যাঁ স্যার। Okay, so here we will um, so last day we have done up to the deletion, তাই তো? Right. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কথা? Hello. হ্যাঁ স্যার, যাচ্ছে So today we'll start with the reversing a linked যাচ্ছে। list, right? So today we'll start with the reversing the linked list, right? Means how to reverse a linked list. So this is the normal process that the head will be null and the null will be head. So this is the reversing one. So now we will just make it clear how to reverse a linked list. Okay. So I'm just modifying this one. Okay, so here we initialize 3 pointers, right? Like previous, current, and next. Okay. So this is current. This is as a head, and previous as a null, and next also as a null. Okay. And now, so just some writing before while equals to null.
Okay, so this is the code, and that now we'll explain. Okay, so for that I have those three. Wait. Hello. স্যার কোডটা হ্যাঁ, কোডটাই তো খুঁজছি, হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল কোডটা? সব আন্ডুও তো হচ্ছে না, আবার লিখতে হবে। কোথায় চলে গেল? So this is not this current is equals to 8 not brief. This is equals to null, comma, and next is equals to null. Okay, so now I will start the while loop. Car not equals to null. So here next equals to car next next is CUR next equals to previous and previous equals to next and current equals to head. So current equals to next. Previous, sorry, previous equals to current. Current equals to next. Okay. This head equals to previous. So this is the code. So now I'm just explaining this. So I have this one. Okay. Yeah. So first of all, there is null. So I'm just writing null here. Okay.
So first previous is there, previous is there, so it is null, and next is also null, next is also null, right? And this is the head, this is the head. Okay. This is the this is current also. So now, what is the first step? First হচ্ছে note এটা তো ছেড়ে দাও, pointer that current equal to head. so that already we have done this, right? So this is the first one. Next equals to Current dot next. to next. Okay, so তাহলে এটা নেক্সট হবে। acha. So when next equals to current dot next, so the next will be what? Next will go to Next equal here, to current. this one. Next equal to current dot next. So this is the current one. This is the current one, right? So the next Yes. will be current dot next. So now next will be pointed to here. Next will be pointed to here. Okay. Acha. Current next will be the previous. Current next will be the previous. Previous. So which one will be it? This is next. Then next. Current next will be the previous. Previous. So this was Current. the Then it is previous. এটা ছিল current next. হ্যাঁ। এটা তাহলে ছিল পাশেরটা previous হবে। এটা ছিল current next. ঠিক আছে? প্রথমে এটা ছিল, তাই তো? হ্যাঁ। তার মানে এটা এখন ঘুরে গিয়ে আমার previous হয়ে যাবে। এইদিকে চলে আসবে, আর এটাও এদিকে ঘুরে যাবে। চলে আসবে। ওকে, আচ্ছা, প্রিভিয়াস ইকুয়ালস টু কারেন্ট, তো প্রিভিয়াস ইকুয়ালস টু কারেন্ট। কারেন্ট। আচ্ছা, এখানটায় তো আগেরটাতে প্রিভিয়াস চলে এসেছিল, ওটা লেখা হয়নি। এটাতে আমার প্রিভিয়াস
এটাতে হেড হলো, কারেন্ট হলো। আচ্ছা আচ্ছা, এটাকে আমি আরেকটু ইয়ে করে দিই, তাহলে সুবিধা হবে। তো এটা হচ্ছে তোমার, এটা ছিল আর এটা ছিল, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা এদিকে নাল, সরি, এখানে আমার একটা নাল আছে। দিস ইজ দ্য লাস্ট পয়েন্টার। ওকে, আচ্ছা, দিস ইজ দ্য নেক্সট, দিস ইজ দ্য কারেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হেড, ঠিক আছে। আচ্ছা, কারেন্ট ডট নেক্সট হচ্ছে তোমার হ্যাঁ প্রিভিয়াস হচ্ছে। তো তার মানে আমার প্রিভিয়াস এখন এখানে চলে, সরি এক second। তাহলে আমার এটা হয়ে গেল এখন প্রিভিয়াস, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেল এখন প্রিভিয়াস, আর প্রিভিয়াস যেটা ছিল আগে নালে ছিল, তো এটা আমার এখন প্রিভিয়াস হ্যাঁ হয়ে গেল। আচ্ছা, কারেন্ট হচ্ছে আমার এখন এখানে শিফট হয়ে গেল, কারেন্ট হচ্ছে আমার এখন এখানে শিফট হয়ে গেল, এটা কিন্তু আর নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা কারেন্ট ডট নেক্সট ইকুয়ালস টু প্রিভিয়াস, আর প্রিভিয়াস ইকুয়ালস টু কারেন্ট হয়েছে। একটা একটা করে কিন্তু শিফট করছে ও, প্রিভিয়াসটা এখানে চলে এলো, এই যে কারেন্ট ডট নেক্সট ইকুয়াল, কারেন্ট নেক্সট হচ্ছে প্রিভিয়াস, তো আমার এখানটায় প্রিভিয়াস আসলো, প্রিভিয়াস যেটা ছিল সেটা কারেন্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তখন কি হলো আমার, পরেরটাতে চলে গেলো। হ্যাঁ, এবার কি হবে, আবার যখন কারেন্ট ইকুয়ালস টু যখন নেক্সট হচ্ছে, তখন নেক্সট কি হচ্ছে এখানে শিফট হয়ে যাচ্ছে, তখন নেক্সট আমার হ্যাঁ এটাতে শিফট হয়ে যাচ্ছে, রাইট। হ্যাঁ এটা তো যখন নেক্সট এখানে শিফট হয়ে যাচ্ছে, আবার কি হচ্ছে, আবার তখন এটা অটোমেটিক্যালি এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাওয়ার পর এখন এখানে হেড, প্রিভিয়াস এখানে চলে আসছে, কারেন্ট এখানে চলে আসছে, যে কন্টিনিউ প্রসেস হচ্ছে এটা, আচ্ছা ইটস আ কন্টিনিউ প্রসেস। তো যখন এবার প্রিভিয়াস এখানে কারেন্ট এখানে চলে আসলো, আর নেক্সট যখন এখানে আমার চলে আসলো, তখন কি হচ্ছে না, এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আগে এটা চেঞ্জ হয়েছিল তবে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট কি হচ্ছে তোমার কারেন্ট নালে চলে আসছে, কারণ কারেন্ট একটা করে শিফট করছে, কারেন্ট ইজ গোয়িং টু নাল, যখন কারেন্ট হচ্ছে তোমার নালে চলে যাচ্ছে, অটোমেটিক্যালি দিস ওয়ান ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ হেড অ্যাট লাস্ট। সো ইটস আ রিকার্সিভ প্রসেস, মানে তোমার ইটস আ লুপিং প্রসেস, সবার লাস্টে কি হচ্ছে, সো দ্য হেড ইজ গোয়িং টু হিয়ার, when কারেন্ট ইজ গোয়িং টু নাল, একটা একটা করে যখন শিফট করছে, তো আলটিমেটলি কারেন্ট হচ্ছে আমার নালে আসছে, কারেন্ট একটা করে শিফট করছে, রাইট, কারেন্ট ইজ গোয়িং টু নেক্সট, তো নেক্সট করতে করতে যখন কারেন্ট ইজ কামিং টু, কারণ এখানে তখন লাস্ট নেক্সট এখানে চলে আসছে আমার, রাইট, নালে, হ্যাঁ তো এই হ্যাঁ করতে করতে কারেন্টটা যখন আমার নালে চলে আসবে, লাইক হিয়ার, তখন কি হবে, দ্য হেড ইজ গোয়িং টু প্রিভিয়াস, যখন এটা আমার তখন হেড হিসাবে ট্রিট হবে, যখন এটা আমার হেড হিসাবে ট্রিট হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি what the list is reversed, right. So this হ্যাঁ is the code, দেখে নাও।
This is what? This is হচ্ছে তোমার, this is changing next of the current. This is changing next of the current and store the next node. Right. And this is the actual reverse. কারণ এটাতে actually reverse-টা হচ্ছে যে current dot next is actually pointing to the previous one. So এটাতে actually reversing-টা হচ্ছে, and when you are doing the reversing, right, move the previous and current one step forward. তো যখন এটা আমার হয়ে যাচ্ছে, we are moving the previous one step forward and we are moving current one step forward. মানে এখানে ছিল, এবার এখান থেকে এখানে আনতে হবে, then again it will go to the here. So তখন কি হয়ে যাবে, again it will reverse back. So it's a continuous process until it is going to the null. It is okay. Yes, sir. Achha. Now the double linked list. Right. So here double linked list means means here we have three fields. Here we have three fields: previous, data, and next. In single linked list, we had only two fields. One is data, another one is the next. So here, one extra field is there, which is actually storing the pointer up to the previous node, right? Which is storing the pointer to the previous node. So if you think about the uh, double linked list, so it can be traversed in both forward and backward direction. Right? It can be traversed in both forward and backward direction. Backward direction. If you compare with the single linked list, so the delete operation here is efficient, right? Because means if you can delete the pointer, then it is more efficient than the single linked list, right? Here you can quickly insert a new node before a given node, because here you don't need to traverse the linked list, right? So you can easily insert the data. You can easily insert a new node here also. But some disadvantages there, because since we have extra pointer, we are using extra pointer here. So obviously, it requires some extra space, right, for storing that pointer, right? And it is need to be maintained for the whole list. So it requires a lot of space. So it is one of the one disadvantage. So now these are very basic. So just I'm going to. So here the advantage, disadvantages there. So this is the structure of the double linked list, right? This is the structure of the double linked list. Right? One pointer is next, another one is previous. Node equal to previous. So now if you want to insert at the beginning, if you want to insert at the beginning,
So what do you have to do? So this is the common process, right? Means the head will point to the new node, New. right? The next of the new node will point to the current node, and the previous of the current node will point to the new node. Next. New node, New. right? So this is the process. The head will point to the new node. The next of the new node will point to the previous current node, and the previous of the current node will point to the new node. Okay. New. So this is the process. Let us check. So if it is empty, means if the start is null, so obviously you can insert successfully at the beginning. Means if you don't have any note, then you can easily insert, and this is the only one step. Start equals to p. Now, else means if you have a number of nodes in the table in the double linked list. So what is this? Node pointer equal to temp. Yeah. So p is the new node which you want to insert, New node. right? And temp is what? This is the Equal to this is the previous node. current one, means the or the previous one to say. This is actually acting as a previous, and this is the new one. Okay. New node. So start is head is pointing to the new node, right? Head is New pointing node. to the new node. Correct. Acha. The previous one of the current node is pointing to the new node, and the next of the new node is pointing to the current one. Temp is actually representing as a current one. So current previous is pointing to the new node that I told you, like that, isn't it? And next of the new node is pointing to the current node. Clear? Yes, sir. If you want to insert at the beginning, at the and at end, if you want to insert at end, then what you have to do? So the tail will There point will pointer to the new node. new node, and Previous node is pointed to the next. no, the previous of new node will point to the current node, Previous of the new node is pointed to the and the and the next of the current node will point to the new node. final is pointed to the new node. Okay. So here you can see. So if it is not null, means if the temp next means the next pointer of the current node is not null, right? Then what we are doing, that it is the storing the temp means the current node next pointer we are storing at other variable. So and what we are doing, the next of the current node is pointing to the new node. The next of the current node is pointing to the new node. The previous of the new node is pointing to the previous node. That's why it is storing here. Right. The previous of the this one. This one you can say. The previous of the new node is pointing to the
current node. Current This one, node. the previous of the is pointing to the new node. That's why it is storing here. Achha. The next of the previous node is pointing to the new node. This one. Okay, this one. So automatically it can insert. Clear? Yes, sir. If you want to insert after a new node, after any node, means at any node you can, if you want to insert. So here, first you have to check that after which you want to insert. Okay, so by using this for loop, you can check it where you want to insert the data, insert the new node, right? And the simple process is there that the previous of the new node will point to this one, means after which you want to insert, right? The next of that one will point to the new node. Okay, the next of the pointer will point to next of this node, and the previous of this one will point to the new node. So this is the process. Fine. Yes. So now that we just wait. So what is this? So this is the current one. Means where you want to insert. Okay. Just see very carefully. Just wait. So this is the start node. Means this is, after that I want to insert. This is the start one. This is the start one, right? So same process. We are just adding, just storing this one in one variable. So this is temp. Okay. The next of the new node is pointing to temp next. Temp next previous. Oh, sorry. One thing I have mistaken here. Uh, sorry. This is the temp one, right? This is the temp one, the current one. Okay, this one. ठीक है sir? So the next I have stored at this. Achha, the next of the new pointer, a new node is pointing to the next. Yeah. So the next of the new node is pointing. Next of the new node is pointing to this one, pointing to this. This one is pointing to P. Means the next, the previous one. Means this one is pointing to new node, right? This one. Okay. Temp next is P. Now it is acting as a temp now. So now it is pointing to P, right? And P previous is going to temp. Here actually some confusion is there. So if you want to make it clear,
means. Achha. So uh, the previous of the new note is pointing to the temp. Means already it has Temp. stored here. Okay, already it has stored here. Means this one is already stored here. So that's why it is now pointing here. একটু কমপ্লিকেটেড লাগে এটা, কিন্তু যদি এইভাবে করো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। So first it was the temp, right? This is the temp. So now the temp next is store, or তুমি এটাকেও temp ধরতে পারো, একই ব্যাপার, যেটাই ধরবে সে একই কাজ করবে, right? তো first the next pointer is stored in one variable. Actually নামগুলো একই রকম দিয়েছে বলে কনফিউশন হচ্ছে। So it is stored here. Hello, new pointer next is pointing to the temp next. এটা হচ্ছে আমার this one, the new pointer, right? New pointer next হচ্ছে temp next, means it is this one. Okay, temp-এর যে previous যেটা সেটা p কে throw করছে, so like it is this one, because this is now acting as a temp next, right? আচ্ছা, p এর যে আচ্ছা temp next is p, temp next is আচ্ছা, now this is the temp next, this is now going to p, this one. Okay, বা টেম দুটো এটাকেও রিপ্রেজেন্ট করছে, এটাকেও রিপ্রেজেন্ট করছে, রাইট? দুটোকে একই ভেরিয়েবল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করিয়েছে। অ্যান্ড p previous is going to টেম, means so this one p previous is now pointing to the temp because it has already stored here. Okay, Yes, sir. now if you want to delete some note, if you want to delete some note, right? So if you want to delete this one, so I want to delete here. So if you want to delete this one, তো কি করতে হবে? The next of the previous one will point directly to the that one, right? And the next and the previous of this one will point to this. Okay. Okay. So this is the start note. This one. So now what we are doing? This is what? Note star equal note star p equal to s.
ইকুয়াল টু এস, যেটা নেক্সট হবে। আচ্ছা, এটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? এস ইকুয়াল টু নেক্সট কে। নেক্সট কে। এটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? এটা তো এস হচ্ছে নেক্সট কে রিপ্রেজেন্ট করছে, এটা পি এস কে রিপ্রেজেন্ট করছে। পি কোনটা? নিউ নোটটা পি। নিউ নোট, ওখানে তো এস যেটাকে হ্যাঁ। যেটাকে ডিলিট নিউ করব। নোটটা পি হচ্ছে যেটাকে আমরা ডিলিট করব, সেটা মিন্স দিস ওয়ান, প্রিভিয়াস নোট। রাইট? যেটাকে আমরা ডিলিট করব সেটা হচ্ছে আমার পি, ঠিক আছে? পি এর নেক্সট হচ্ছে এটা, যেটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল এস, ঠিক আছে? এটা পি, এটা হচ্ছে এস। তো আমরা কি করছি, ফার্স্ট যেটা করছি সেটা হচ্ছে তোমার এস এর নেক্সট যেটা হচ্ছে, অবভিয়াসলি এস এর নেক্সট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ পি, যেটাকে আমি রিড করতে চাইছি। এস নেক্সট, এস নেক্সট ইকুয়ালস টু পি নেক্সট। তো এই যে এস নেক্সট ইজ দিস ওয়ান, এটা ইকুয়ালস টু পি নেক্সট করে দিচ্ছি। তার মানে আলটিমেটলি ইট ইজ রিপ্রেজেন্টিং দিস ওয়ান। ক্লিয়ার? S next equals to P next means what? Ultimately it is representing this one, right? হ্যাঁ। P next previous equals to X. তো এটা যখন এটা এখন আমার P next হয়ে গেল, so P next previous equals to S, এটা, right? হ্যাঁ। কারণ এর প্রিভিয়াস এটাকে একে রিপ্রেজেন্ট করছে, রাইট? তো আমার হ্যাঁ। এটা হয়ে গেল, এটা হয়ে গেল, তার মানে কি এটা অবসোলেট হয়ে গেল, এই জন্য এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছি, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, application, so this is coming in exam, the polynomial representation of a linked list. লিঙ্ক লিস্টে তুমি কিভাবে polynomial representation করবে, রাইট? এটা আমাদের আসে এক্সাম। How can a polynomial be represented by a linked list? ঠিক আছে, এরকম আসে, write an algorithm to delete a node from a doubly linked list where a node contains one node and two addresses, like that. টাইপের কোশ্চেন, ওই আলটিমেটলি ওই অপারেশনসগুলো লিখতে আসে আর কি। How can a polynomial such as represent a linked list?
suggest an algorithm to reverse the direction of all the links of a single link list. এটা করলাম একটু আগে। Just you need to write the algorithm. ঠিক আছে? So now how can we represent um, a polynomial using a linked list? So I have two polynomials like this one. ঠিক আছে? তো polynomial কি থাকে যে it consists of actually two parts, right? And what are the two parts? One is the coefficient and the one is the exponent, তাই তো? So here 6, 2, 3, 8, these are what? These are the coefficient, and the power of x is actually known as the exponent, right? আচ্ছা। In array the indexes means the actually representing the exponents, right? In array the indexes is actually representing the exponent. So here you can see this is what, this is x to the power 0. Here, here we have what, this is ultimately x to the power 0, right? This is x to the power 1. So if you represent this one in array, so 6 will be here at the index 0, then this is actually, this is the index. So 1, 2, so since it is 2, this is 2 and 3, and so on. Clear? And this one also is what? This is what? This is actually, here we have 0 into x to the power 3 x cube plus or minus whatever you can say 0 into x square, isn't it? তাই না? এখানে x square x cube টার্মটা তো নেই, তো সেটা আলটিমেটলি 0। তো 0 তে এখানে -3, this one 1 18 2 0 3 0 4 23, 23. okay? So if it is represented like this, so this is actually the wastage of memory. বাকিগুলো তো 0, এগুলো তো কোনো কাজে লাগছে না, তাই না? 21 like if the polynomial is like this,
তো এই in between যেগুলো আছে x20, x to the power 19, x to the power 18 and so on. So these are ultimately the vertices of membrane এগুলোতে কিছু নেই, zero ultimately. So that's why array is not good to represent the polynomial. Yeah. Yes, sir. Only good for non-sparse polynomial means if it is continuous polynomial then it is fine to use in the array. Otherwise it is not good. So now you can easily represent using the linked list. What is actually showing? It's a very simple P1 process. x equal to 20. Huh. So you can easily represent this one, that whatever the pointing you have, it's nothing. It is representing the coefficient and it is representing the index or power, whatever you can say. Okay. Hmm. So this is 23 x to the power 9. So this is 23 x to the power 9 plus 18 x to the power 7 plus 41 x to the power 6 plus 163. Missing আছে, ভুল আছে, this is এটা হবে 163 4. Okay, then 3 0 and this is x to the power 0. Clear? Huh. And now it is going to none. This is the same thing, this one 4 x to the power 6 10 4 12 1 and 8 0. Okay, so it is actually what it is, this part is containing the note, this note or this note, right, coefficient or exponent, and this one is containing the pointer to the next node. Okay, Huh. so it saves space. Obviously, don't have to worry about the sparse polynomials, because here also we have the sparse polynomials, here also we have the sparse polynomials, and 8টা নেই, তাই না, এখানে এরকম 5টা নেই, here also the 3 2 these are not here, so don't need to worry about this. Don't need to allocate the list size and can declare node unneeded, so you can easily use the linked list, right, to represent the polynomial. Disadvantage is can't go backward through the list, can't jump to the beginning of the list from the end. This is the drawback, because this is this process, so that's why you cannot backward, right, you cannot jump to the beginning also. This is the representation of the polynomial in a format. So this is the coefficient, this is the exponent, this is the next. ঠিক আছে, this one. Now if you want to add two polynomial, right, if you want to add two polynomial, then what you can do this. So just doing this. So we have two polynomials, right? This one and this one. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আউটপুট কি হওয়া উচিত?
অপরটা দুটোকে অ্যাড করলে আউটপুট কি হওয়া উচিত, মানে নর্মাল পলিনোমিয়াল যদি করি আমি। করে দেখতে হবে তাহলে। হ্যাঁ, মুখে মুখে করো। দুটোকে অ্যাড করো, তাহলে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ, 11 11x⁴ minus 11 x⁴ তাই তো। So this is the representation, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই দুটো আমার সেম টাইপ, তো এটা অ্যাড করে আমার এটা হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, তো এই দুটো তো সেম নয়, রাইট। তো দুটোর মধ্যে যেটা গ্রেটার এক্সপোনেন্ট সেটা হয়েছে, এটা গ্রেটার তো x⁻10 এটা। এরপর তোমার দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, তো আমার এখানে এটা আসলো, রাইট। তারপর এটা থেকে গেল, এটা অ্যাজ ইট ইজ, ঠিক আছে। যে দুটো অ্যাড হবে সেটা আমাদের নর্মালি অ্যাড হয়। এবার তো অ্যালগোরিদম যদি লিখতে আসে তখন আমরা কিভাবে লিখব? আচ্ছা,
তোমরা কিভাবে করবে? সি কোড সিউডো কোডে করবে না নাকি লিখে লিখে? লিখে লিখে। আচ্ছা, সিউডো কোড করবে না। না। আচ্ছা, তাহলে so let p and q be the two polynomials number one while p and q are not null. Not null. Repeat step 2. So what is step 2? If power of the two terms are equal, right? পাওয়ার যদি ইকুয়াল হয়, ঠিক আছে, then if the terms do not cancel, then insert the sum of the terms sum polynomial. ঠিক আছে, advance p advance q, else if the power of the first polynomial greater than power of second, then কি করব, insert the term from Insert the term. first polynomial, ঠিক আছে, into sum polynomial, ঠিক আছে। Advance p else
এলস কি হবে insert the term from second polynomial to some polynomial. to some polynomial and advance q, তাই তো? হ্যাঁ। Copy the remaining terms from into the sum polynomial, ঠিক আছে? Empty polynomial into ঠিক আছে? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে বোঝা গেছে? হ্যাঁ। বাকি আচ্ছা, সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টটা বাকি থাকছে, ওটা কালকে করাবো তাহলে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তাহলে লিঙ্ক লিস্টটা হয়ে যাবে, তারপরে আমরা স্ট্যাক শুরু করবো। স্ট্যাক শুরু করবো। একটু তোমার ডাউট থাকলে বলো। কোনো ডাউট না। ঠিক আছে।